Video we are going to look at ACL concepts. So ACLs or access control list is a series of iOS commands that are used to filter packets based on information found in the packet header. So basically ini adalah satu cara untuk router filter what is going through daripada satu interface ke interface lain. Secara default, router tak akan run apa-apa ACL, so it's up to us as the network administrator untuk buat filter to control our traffic either for security or for quality of service. So when we say it's a series, it's basically using a sequential list. So sequential list means kita mesti letak kita punya command untuk filter ikut susunan. And these statements can either be permit or deny. So permit maksudnya we allow a particular packet to go through that interface. Ataupun deny, bila dia match that particular statement, dia akan drop that packet. Okay. So setiap satu statement ini dipanggil ACE ataupun Access Control Entry. So these are some of the purposes ataupun tujuan why we would want to implement ACL in our router. So one is to limit network traffic to increase network performance. So like I said, one of the reasons why we have an ACL is for quality of service. So bila kita nak filter traffic yang mana yang perlu priority untuk gunakan kita punya bandwidth, we can use an ACL so that kita boleh tingkatkan network performance lagi efficient menggunakan bandwidth yang ada. Then it's used to provide traffic flow control, provide a basic level of security for network access. So this is one of the first line of defense bila kita nak control traffic yang lalu dalam network kita. First kita filter dahulu sebelum masuk ke dalam interface ataupun sebelum kita forward kepada interface lain. Right, then we can also filter traffic based on traffic type, screen host to permit or deny access to network services. Mungkin based on privileges, we can screen the traffic and also provide priority to certain classes of network traffic. So ACL ni bergantung kepada keadaan traffic dalam organisation kita lah, network administrator yang kena tahu nak letak filter ni di mana dan untuk apa. So untuk Cisco, there are two types of ACLs that the Cisco router supports. One is standard ACL. So this ACL only filter at layer 3 using the source IP address. Untuk extended, dia filter using both source and or destination. So you can either filter based on source ataupun destination ataupun both. Selain tu dalam extended ACL kita juga boleh filter based on the TCP and UDP ports. So jenis-jenis application apa yang gunakan these TCP and UDP ports kita boleh filter. So basically in essence the ACL function at layer 3 and 4. So 3 based on IP address and 4 based on port number. Okay, so one thing to remember about ACL adalah dia apply dekat traffic yang bukan generated by the router itself. Dia apply dekat traffic sama ada yang masuk ataupun inbound ataupun traffic yang outbound. So the traffic will be generated by other end devices. So bila dia forward kepada router, router boleh filter ataupun bila dia nak forward that packet sebelum keluar ke another network, dia filter sebelum keluar. So an inbound ACL filters packets before they are routed to the outbound interface, and outbound filter after being routed. So different the time when it is applied to. So satu dia masuk sebelum dia nak refer routing table lagi, sebelum dia nak tahu nak forward ke mana, dia dah filter. Kalau tak lepas dia punya statement tu, dia akan discard.
Okay, so an inbound ACL is considered as efficient because it saves the overhead of routing lookups. So tak payah nak susah-susah perform routing lookup. Tak payah nak refer kepada routing table sebelum kita nak forward. So kat sini kita filter dahulu, baru kita forward ataupun refer to the routing table and forward selepas dia pass the statement lah, the permit or deny statement. Okay, so on the other hand, untuk outbound ACL, it filters packets after being routed. That means dia perform dulu routing table lookup, barulah dia filter sama ada nak pass to the interface ataupun tidak. So ini proses yang dilakukan oleh router bila kita apply sesuatu ACL filter. First, dia akan extract the source IP address from the packet header. Then, dia akan perform the ACL reading. So, remember this is sequential. So, dia start daripada the top of the ACL. Dia akan compare the source IP address dan compare dengan setiap ACE ataupun setiap access control entry. So, satu persatu kan mengikut sequence sama ada ia match atau tidak dengan statement di dalam ACE tersebut. Kalau match, the source IP address in the packet matches to the IP address disebutkan dalam ACE itu, the router will carry out the instruction either permit or deny. So, kalau permit, lepaslah boleh di forward. Kalau deny, dia akan drop packet. So, once match ini jumpa, dia dah tak akan go through ACE yang lain. So, if there is more than one, it is very important for us to letakkan mengikut sequence yang betul. Okay, sebab kalau kita letak dalam sequence yang salah, ada kemungkinan filter kita tu tak akan being executed langsung. Jadi, dia defeats the purpose of having a filter lah kalau salah letak. Okay, so bila kita dah go through all the list, katalah one by one, tak jumpa juga match, so the packet will be discarded. Okay, sebab dalam setiap ACL, kita ada satu dipanggil implicit deny. Okay, walaupun kita tak letak deny dekat hujung sekali, tetapi there is an unspoken rule lah macam tu. So, we have to deny kalau dia tak jumpa apa-apa match dalam setiap ACE itu. So, I highlight sekali lagi, the last ACE statement of an ACL is always an implicit deny that blocks all traffic. So, ni juga kena be careful. Sebab ada traffic yang bila kita apply sesuatu ACL, kita secara tak sengaja telah block dia. Sebab apa? It doesn't match any of the filter. So, kena ada satu filter yang membolehkan traffic yang kita nak supaya lepas. Kalau tak ada, automatically block. Dan mungkin kita tak nak kejadian macam tu lah. So, kita kena go through all the ACL punya statements dengan betul-betul. So, disebabkan itu, ada guideline lah. Bila kita buat ACL, there must have at least one permit statement. Okay? So, kalau tidak, dia jadi macam saya cakap lah, accidentally kita akan block traffic yang kita nak bagi lepas. Okay, so untuk kita create the ACL statements, kita gunakan wildcard mask instead of subnet mask lah. So, I'm sure this is familiar with you. Even when we want to declare routing protocol like OSPF, we use the network statement along with a wildcard mask. Jadi, untuk wildcard mask, the bit 0, you need to match the corresponding value. Untuk bit 1, you need to ignore lah, ataupun kita kata any. So, example here is if the wildcard mask is 0.0.0.0, that means you need to match all octets. So, semua alamat yang kita compare, for example, our source address dalam kita punya packet, kita mesti compare dengan IP address yang diletakkan dengan ACL bersama dengan wildcard mask.
Jadi maksudnya kalau dia punya wildcard mask is 000, so you need to match exactly lah. Kalau 192.168.1.1 yang diletakkan dalam ACL, jadi the source address in the packet need to be 192.168.1.1 in order for it to match exactly. Next, kita tengok wildcard mask 00063. So, dalam binary 63 ni adalah inilah 0011 sebanyak 6 kali. Jadi, kosong yang kena match. Right? So, katalah 192 kat sini, 11 kan dalam binary. So, kena match lah 192. Or whatever lah, 10 katakan, 128 dan yang lain. Ada value, katalah nilai dia 163, right? Tapi kat sini mesti 1, betul? Jadi dia mesti match kedua ni, mesti 10. So if that value matches, then yang lain ni kita tak perlu consider. Sama juga dengan wildcard mask 000.15. So you have to match the first 4 bits. So for example, kalau semua ni adalah 1, it should be 240, ataupun salah satulah 1 kat sini, 1 kat sini ke, ini 00, any value here that matches regardless of whatever value here, then dia akan menepati ACL itu. Okay, so dan seterusnya lah. Okay, so this is the long form of the example that I explained just now. For example, dalam ACE kita ada statement untuk permit the host with IPv4 address 192.168.1.1. So, kita mesti match IP ini sahaja. Right, 192.168.1.1 sahaja. So, kita nak gunakan wildcard mask apa untuk kita exactly match. So, kita gunakan 0.0.0.0. So, the example access control entry will be access list. This is the keyword. 10 is the sequence number. Let's assume that this is the first statement lah. Dia start dengan sequence number 10. And then permit 192.168.1.1 and the wildcard mask. That means kita hanya permit alamat source address 192.168.1.1. Traffic yang mempunyai source IP address lain selain daripada 192.168.1.1 kita discard. So ini contoh wildcard mask untuk kita gunakan when we want to permit a range of IP addresses. Okay, so contoh yang paling simple adalah range daripada .0 sampai .255. Okay, so bila kita kata saya nak allow ataupun permit 192.168.1.0 until 192.168.1.255. Maksudnya network 192.168.1 lah. So we can use the wildcard mask 0.0.0.255. Alright, so /24 maksudnya kat sini the first 3 octets must match. Yang selain daripada ni we don't care. It can be 0, it can be 1, 2, 3, 254, whatever. As long as it matches 192.168.1. Here is another example using wildcard mask 0.0.15. So bila 15 maksudnya the first 4 bits of the left must match lah. Right? So, katalah diberi network statement 192.168.16. Maksudnya dalam binary dia adalah 0001. Right? Jadi, bila kita kata the rest adalah don't care, maksudnya 4 bit yang terakhir ni kita tak kisah. Jadi, it must start with 0001 dan selebihnya tak kisah sehinggalah di sini. Maksudnya semua satu. So, it can go from the range of all zeros to all ones on the 4 rightmost bit of the third octet. So, here is a tip when you want to calculate the wildcard mask. One is to use the
subnet mask and then kita subtractkan daripada nilai all 255. So ada juga shortcut untuk kita gantikan perkataan dalam kita punya statement. So instead of using the wildcard mask 0.0.0.0 untuk match the whole IP address, kita gunakan keyword host untuk matchkan any ataupun 255 wildcard mask, maksudnya don't care for all 32 bits, kita gunalah keyword any. So let's look at the limits of this ACL. So for Cisco routers having dual stack or IPv6 and IPv4, so dia boleh ada sampai 4 ACL, satu outbound IPv4 ACL, satu inbound IPv4 ACL, satu inbound IPv6 ACL and satu outbound IPv6 ACL. Right? Jadi satu untuk setiap direction dan juga untuk setiap protocol stack. Okay. So IPv4 boleh inbound, outbound, IPv6 inbound, outbound. So jangan salah faham, ACL maksudnya bukan hanya satu je lah. So ACL can be many ACEs, alright. Jadi for one interface boleh satu inbound untuk IPv4, satu outbound dan juga inbound and outbound untuk IPv6. So this is per interface. Okay, kita tengok best practices untuk buat ACL dulu sebelum we go into configuring the ACL, right? Because ACLs can have a major impact on your traffic. So it can be costly if you make a mistake. So the first one is base ACLs on the organizational security policies. So as a network administrator, you should know what are the security policies or your traffic policies for your organization. So buat rules mengikut keperluan company anda sendiri bila dah kerja nantilah, right? Then first, before rolling out any ACLs, you write out what you want the ACL to do specifically. So kita kena tahu apa objektif nak buat that particular ACL. Use a text editor to create, edit and save all of your ACLs. So satu, kita boleh nampak dulu where is the flow of your ACL. Yang kedua, you senang nak edit sebab kalau you dah buat terus dekat configuration, nanti bila nak tambah atau buang, dia agak complicated lah ataupun susah. And then when you save all of your ACLs, you boleh gunakan that pattern of your filtering untuk device yang lain lah. Okay, so you can copy paste lah basically. Alright, next, kalau bekerja dalam team, is very useful that you document the ACLs using the remark command. So maksudnya you tahu what you want the ACL to do, then you put that into a remark so that kita remember dan team member semua pun tahulah, right? So bukan nanti bila nak gunakan later on ataupun nak modify, kita dah tak ingat what was the reason that we made this ACL. Okay, next, sebab dia akan filter your traffic, it is very good practice untuk test the ACL on a development network. So kita test dulu apa effect traffic, jangan letak dekat production network terus sebab nanti your traffic will maybe go down and affect your business. Okay, so now you know the best practices. Let's look at the type of ACL that we can configure. Like I said before, one is standard, di mana condition dia adalah hanya berdasarkan source IPv4. The second one is kita boleh filter based on source, destination or both of the IP address, and also based on port number. Next, bila kita tahu ada standard dengan extended, cara kita nak configure ACL tu je ada beberapa. Satu, kita gunakan number. Okay, so untuk number dia start dengan 1 until 99 ataupun 1300 until 1999 for standard ACL. Untuk extended, number dia 100 until 199,
to 2000 until 2699. So if you cannot remember the numbers, of course you can always use your question mark lah. Okay, so the keyword for creating access list is access list, and then you can use the question mark to look at what are the categories and the corresponding numbers. So human beings, kita lagi senang ingat words. Okay, so we can use, instead of using numbers, you use named ACL. Okay, so of course this is the preferred method because human beings easily remember words rather than numbers. So the example of using a named ACL adalah when you create IP access list. Okay, so this is the keyword, then either standard or extended. Okay, and the actual name. So kat sini bolehlah letak nama yang deskriptif, nama yang membayangkan kegunaan access list kita tu. Okay, so nampak the difference between the numbered ACL, kita gunakan access list. Untuk name ACL, we use the IP access list keyword. Okay, so remember that we can have the access list configured on a particular interface, either inbound ataupun outbound. And I said previously, it is more productive if you put your access list inbound sebab kita nak jimatkan resources sebelum kita buat routing table lookup, kita dah filter. Tetapi di mana kita letak access control list ni sebenarnya juga bergantung kepada where it has the greatest impact. Jadi tak semestinya just kita, because kita nak save resources on the routing table lookup, kita letak inbound sahaja. Ada condition where kita kena letak dia outbound. So the overall guideline adalah extended ACLs should be located as close as possible to the source of the traffic to be filtered. So for example, if you want to filter the source and destination IP address, jadi katalah traffic datang daripada PC2 nak ke server. So the closest as possible to the source adalah PC2 adalah source, so it could be here, inbound. Manakala standard ACL pula should be located as close to the destination as possible. So in this case, if we want to filter the traffic from PC2 to the server, the close as possible to the destination adalah either inbound here at router 3 ataupun outbound here. Okay, untuk interface ini. Jadi bergantung juga kepada what are we trying to accomplish, and then kita letak di mana location yang terbaik untuk that particular objective. Selain daripada tu, kita juga kena tengok the organizational control, bandwidth of the networks involved, and also the ease of configuration lah. Sama ada lagi senang buat dekat sini ataupun lagi senang buat dekat another interface. So contoh, it may be easier to implement an ACL at the destination, but traffic will use bandwidth unnecessarily. Sebab kita dah hantar semua sampai kat destination, then baru kita filter. Kalau paket tu kena drop, maksudnya kita dah bazirkan bandwidth yang digunakan untuk hantar paket tu ke destination. So bergantung kepada faktor-faktor inilah. Let's look at one example of a standard ACL. So in this topology, the administrator wants to prevent traffic originating in the 192.168.10.0/24 network, which is this network, from reaching the 192.168.30.0/24. So if we look at the guideline previously highlighted, this one, standard ACLs should be located as close to the destination as possible. So the destination here is 192.168.30.0, which is this network. Okay, jadi kita buat kesimpulan bahawa the best placement for this standard ACL adalah di
router 3. Let's look at a little in detail. Kalau kita letak dekat router 3, okay, apakah efek kalau kita letak dekat inbound dan juga outbound? Okay, so kalau dia punya basic objective adalah block all traffic from 192.168.10.0 to 192.168.30.0. So, kalau kita letak dekat inbound of serial 011, so kita kata filter semua traffic yang mempunyai source IP address 192.168.10. Right? So, if our ACL statement adalah based on the source IP, so dia block ataupun deny all traffic that has the source IP 192.168.10. Right? So, kalau mesh je, dia terus block. So, what happens adalah semua traffic daripada sini akan di-block regardless of whether dia punya destination adalah 192.168.31 ataupun 192.168.30. Right? So, that defeats the purpose lah sebab kita nak prevent it from going to .30 sahaja. Bukan ke dua-dua network ini. Jadi, untuk letak inbound menggunakan standard ACL tak berkesan lah. Right? Kalau kita filter from this interface, outbound interface dekat G000, then effectively dia akan filter traffic hanya kepada .30 sebab interface inilah interface yang menghala kepada 30. Jadi kalau kita kata okay, match semua traffic yang mempunyai source IP address 10, jadi betul lah dia memang akan block hanya traffic yang datang daripada 192.168.10. Dia akan menghalang daripada traffic tu reach the 192.168.30. Right? So, itu cara kita nak consider lah apakah efek sesuatu ACL tu diletakkan at a particular interface and either outbound or inbound. So, next example adalah menggunakan extended ACL. So, bila kita nak filter more than just source IP address, we want to filter maybe based on the port number, kita gunakan extended ACL. So, the basic guideline untuk extended ACL adalah it should be placed as close to the source as possible. Dalam topology ni, kita ada dua organisation, company A dengan company B. Company A wants to deny telnet and FTP traffic to company B's 192.168.30 network from their own 192.168.11 network. And all other traffic should be permitted. Okay, so looking at the topology, kita nak block datang daripada 11 kan? 11 is here. Okay, so this is the source lah. Jadi kita nak block as close to the source as possible. Maksudnya kita tahu as close to the source adalah router 1. Now let's examine dekat mana kita boleh letak, whether is this interface or this interface. Kalau kita letak dekat serial interface ni, right, so in effect dia akan block sebab kita punya condition adalah block all traffic containing telnet and FTP punya port number. Jadi kita akan filter based on the port number related to telnet dengan FTP. If we block it outbound, maksudnya semua FTP and telnet traffic yang datang daripada either G0 ataupun G1 akan di-block. Jadi ini defeats the purpose of our objective. So therefore, it's better if we place the ACL inbound from this G1 interface. Effectively, dia akan hanya filter traffic daripada network 192.168.11 dan juga if the port number is related to TCP dengan FTP dengan telnet. Okay, so this is the best placement of our extended ACL. Okay, so that's it for basic ACL concepts.